Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba usalama salmini. Karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN Jumamosi hii ambayo ni tarehe 11 mwezi ni wa 3 mwaka 2017. Jina langu ni Mary Kilobi. Na basi mtazamaji, tumekuandalia taarifa mbalimbali hapa, lakini kwa sasa tutaenda moja kwa moja kwenye mkutano ambao unaendeshwa na chama cha LPK, chama mtazamaji ambacho kinaongozwa na mbunge wa Budalangi Ababu na Mwamba. Arifiwa kwamba wana tangazo maalum ama rasmi ambalo wangependa kueleza Wakenya kuhusiana na ni yupi wanayemuunga mkono katika kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwezi wa 8. We are very proud of you, Honorable Ababu na Mwamba, for having chosen to stay with us despite all that has gone on, rocking you to and fro, and for standing firm, and for that matter, we are awarding you the platinum membership of the party and the leadership. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Thank you so much. Next to receive the certificate is, we can still remain standing, is Philip Kieng. Philip Kieng is an aspirant Senate Uasin Gishu. Chair, you will append your signature to confirm that you've done it yourself. You've received him yourself. There was no date on that certificate. So Chair can officially hand over the certificate to Philip Kieng, our aspirant Senator Uasin Gishu. Senator Uasin Gishu. A clap for him. We are receiving and confirming membership of our Senator aspirant for Uasin Gishu, and we wish you every success in this election. Thank you. Thank you. Good. Because it's mine. The next is for the Secretary General. SG acting. You sign for me. I will sign for you this one. Thanks. And hand it over to you, sir. Ole Musei is a parliamentary candidate. Kajiado North. Kajiado North. And we are also receiving and awarding this membership platinum to our very able acting Secretary General and our aspirant for Member of Parliament for Kajiado North. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let's give a clap for that first session. Right. Next, we shall give to some of the aspirants, just but a few, as we continue thereafter. The star membership, we have just finished with the platinum membership. Now we are going to the star membership. I want to invite Salome Nthenya to come in front, and I will now request the party leader to hand over this certificate after the signing by the chair. Salome Nthenya is a manifestation, a living manifestation of the belief of the Labour Party in women and in youth. That our Labour Party places emphasis on the leadership of women and youth. Nthenya is 22 years old and running for Kalama Ward in Machakos County. Now I present you with a star membership certificate number S0030. Look, I received this. You received it. Yes. Thank you so much.
Thank you so much. So I think we can sit down as the chair addresses the press. Yes, the aspirants first. Since we are live, I think people Aspirants first. Where is the gentleman? Quickly. Quickly. Come and No. You have to come here. We want you on the mic. You can just switch with Peter. Yeah. You can switch with the two Peters. Yeah. Those are two rocks. You can continue from The there. two Peters. Leba Nyota. I'm Gerald Onyonyo Tunga, aspirant from Trans Nzoia County. I want to keep some brief. With the aspirants on Labour ticket, through our Labour Party aspirant caucus, we have been consulting on various issues. One of which being whether or not the party will field presidential candidates. We have resolved that as a party, and we are the candidates, should in the August 2017 elections support His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta for the re-election as the President of the Republic of Kenya. Our resolve is informed by various reasons already shared with the party leadership. Through our Labour Party aspirants, we will campaign for him, in all corners of the country. As a result of this, we are asking the party chairperson to move with speed and convene the party Supreme Council meeting within 14 days as with the law of the party, so that we can adopt these recommendations. This is the voice of the people from the grassroots. Thank you very much. Thank you very much. And next, let's hear from the youth wing. From the youth wing, Alende. Let's hear from the youth wing now. Yeah, I go by the name Halende Joseph Wabwire, and Secretary General, Youth Congress, Labour Party. I would like to highlight three things. One, that Labour Party Youth Congress is proud and unapologetic to be fully involved in all activities of our party, including key party decisions. Two, we are firmly Labour and in Labour Party leadership, led superbly by our venerable party leader, Honorable Ababu Namwamba, and chairperson, Mama Professor Julia Ojiambo. Three, we join our aspirants in requisitioning for a meeting of Labour Party Supreme Council and or National Delegates Conference to endorse the recommendation to support the re-election of President Uhuru Kenyatta in the 2017 general election. Thank you. Thank you so much. So next, we shall have a statement from the Women Congress. You've just heard from the Youth Congress,
We've heard from the aspirants, and next now let's hear the statement read by the Secretary General of the National Women Congress. Karibu. Good afternoon, ladies and gentlemen. My names are Joyce Peti Auki, the Secretary General, Labour National Women Congress. And on behalf of the Labour Women Congress, with the leadership of the Labour Women Congress, declare full support of the leadership of our party, ably steered by our party leader, Honorable Ababu Namwamba, EGH, MP, and founder National Chairperson, Professor Mama Julia Auma Ojiambo. 2, we are absolutely supportive of all decisions and steps taken by party leadership aimed at making our great party a stronger player in the 2017 general election. Lastly, we join our party aspirants in requisitioning for a meeting of the Party Supreme Council or National Delegates Convention to consider and determine key issues, including our presidential candidate of choice. Thank you so very much. Thank you so much. And next, now we are going to hear a statement that will be read on behalf of the NEC by our able chairperson, Madam Professor Julia Jambo. Asante. It would be good. Yes, move this chair forward slightly. Slightly, yes. Yes, we are okay there. Thank you, press. Esteemed members of the Labour Party here, the NEC, the Women League, the Women Congress, Labour Women Congress, we salute you. The Youth Congress, we salute you. And our aspirants who are here with us, we salute you. We salute the leadership next to me of is Honorable Ababu Namwamba and myself as leaders of this party. We have had a meeting, as you can see, that's why you see us all gathered here. And we are making some comments out of what the party has been discussing the whole day. So I just want to say that today we held a historic meeting bringing together our Labour Party aspirants assembly that you listening the voice come from. The party leadership and all key organs of the party, including the National Executive Council, the Labour Women Congress, and the Labour Youth Congress. The objectives of this very special meeting were, 1, to officially commence the process of preparing the party membership register in preparation for our party primaries in line with the timetable of the IEBC for the 2017 general elections. 2, just our second objective, was to introduce to our aspirants the party leadership and organs that we have mentioned here. 3, to provide an update on the process of restructuring labor, including revision of our party constitution, streamlining our National Executive Council, and revitalizing our organs. 4, to receive updates from our aspirants on the political situation in their respective areas across the country. So having deliberated on the aforesaid agenda, the meeting has unanimously resolved as follows. 1, we have officially unveiled our new generation cards and certificates for party membership. You have seen us officially handing those certificates to our esteemed members and leadership who are here with us today. We accordingly hereby declare all the old generation cards to be null. We ask everyone to enlist afresh
as members of Labour Party using the new generation regime. 2, we have affirmed that our party is stable, strong, and progressive, with fully functioning party organs, including the National Executive Council, the Labour Youth Congress, and the Labour Women Congress. The leadership of Honorable Babu Namwamba, EGH, MP, as party leader, and Honorable Professor Julia Auma Ojiambo, as national chairperson, is fully in charge and steering the party in the right direction. 3, we have confirmed that the process of restructuring and strengthening Labour Party has concluded. Our party leadership and organs are in place. In 1 week's time, we shall unveil the Party National Elections Board, the rules and legal committees, and technical and advisory board. 4, we have keenly listened to our aspirants. We have accepted their sentiments with respect and received their recommendations on the 2017 presidential race. 5, for purposes of considering and endorsing our aspirants' recommendations for Labour Party to support the re-election of His Excellency President Uhuru Kenyatta, we have accepted the requisition by our aspirants, Women Congress and Youth Congress, for a special meeting of the Party Supreme Council and or National Delegates Congress, as they have themselves announced here. The meeting shall be held within 2 weeks of the requisition in accordance with the Constitution of Labour Party. 2 weeks from today will be 25th of March. We purpose to hold that meeting on that day, and we are going to inform the concerned delegates accordingly. We thank you. Karibu party leader. Can we move this slightly? Labour. 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 Nyota. Haki na usawa. Nyota. Haki na usawa. Asante sana. Huo ndio mwito wetu. Hiyo ni ishara ya kuonyesha chama cha Labour ni chama imara, ni chama kilicho na msimamo na ni chama thabiti. Na tuko tayari kuenda uchaguzi wa mwaka huu, na tuko na imani ya kwamba wagombezi wetu watapata ushindi katika uchaguzi wa mwaka huu. Now, number 1, I want to declare unequivocally, without leaving any shadow of doubt, that I am proudly Labour, proudly so. I am Labour unapologetically, and I'm very, very pleased that today I have received my platinum membership certificate of the party. May it be clear in the minds of anyone out there that I belong to Labour Party by choice, and I ceased to belong to any other political party 6 months ago. May it also be confirmed without any shadow of doubt that I'm very happy in Labour, having shaded over all the tribulations and the trials of the past. We are now proudly flying into a very bright future as Labour. We indeed are liberated.
let me just say very briefly that we have had a fantastic meeting here, a meeting that has all the hallmarks of the historic, in the sense that for the first time this party has brought together an assembly of our aspirants from across the country, from Garissa to Tana River, from Kwale to Busia to Budalangi to Kajiado, Nairobi, Kiambu. We have gathered here aspirants from across the length and breadth of Kenya. Together with our aspirants has been the leadership of our key party organs, the National Executive Council, the National Youth Congress, and the National Women Congress. These caucus of the party leadership and aspirants has had fantastic deliberations with a view of preparing ourselves even more effectively to face the general election this year. I want to announce very unequivocally and clearly to our followers, supporters, and members of Labour Party across Kenya that your party is ready for a general elections this year. We are urging any aspirant out there that has not yet committed to our party. We are telling you that kimbia mbio sana. Don't waste a minute. Come into this party. This is the party that holds the future, because it's a party that has a clear ideological foundation and a party that really cares for Kenya, because we are the party of the Kenyan worker. I conclude by saying that the Greeks had a famous saying, Vox Populi, Vox Dei. Translated in English, it means the voice of the people is the voice of God. We, as the leadership of this party, have listened to the people of Labour Party. We have listened to our aspirants from across the length and breadth of this nation. We have listened to the leadership of our Women Congress. We have listened to the leadership of our Youth Congress. We shall be going into our Supreme Council meeting as requisitioned by the rank and file of our party. And we can only do but listen to the voice of the membership and the leadership of our party. So pretty much the die is cast and we are very ready. And so as party leader of Labour, I can only tell our rivals, bring it on. Labour is ready. Labour! Nyota! Labour! Nyota! Labour! Nyota! Nyota! Haki na usawa! Nyota! Haki na usawa! Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. Madam Chair, thank you. Na mtazamaji, huyo ni kiongozi wa chama cha LPK Ababu na Mwamba, na mkutano huo wamezungumzia mambo mbalimbali mkiwemo kutangaza msimamo wao wa kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu ujao, wakisema kwamba watajitolea kuendesha kampeni katika maeneo mbalimbali ama maeneo yote humu nchini kuhakikisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta anachukua uongozi tena mwezi wa 8. Vile vile wametangaza kwamba ama wametoa vyeti vya wanachama kwa wanachama wake kutoka maeneo mbalimbali ambao wamehudhuria mkutano huo. Na mwenyekiti wa kitaifa ambaye ni Profesa Julia Auma Ojambo amesema kwamba chama hicho kiko imara na kimeahidi kuendesha kampeni ili kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta, na wamesema kwamba kwa wiki moja bodi ya uchaguzi itatangazwa ya chama cha LPK. Na vile vile kiongozi Ababu na Mwamba amesema kwamba LPK iko tayari kwa uchaguzi, na amewaambia wale ambao ni wenye vyama vingine kwamba yeye yuko imara katika chama cha LPK. Miezi 6 iliyopita aliasi kuwa mwanachama wa chama cha ODM kwa sababu alikuwa ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Na mtazamaji, basi mengine atakayojiri tutaweza kukuletea. Endelea kutazama runinga ya KTN News. Na tukiendelea na taarifa zetu, matokeo ya utafiti ambao unaripotiwa kufanywa na kampuni ya Infotrack yanasema kwamba chama cha Jubilee kina umaarufu wa 36.4%, huku chama cha ODM kikifuata kwa 22%. Chama cha Wiper kikiwa kwenye nafasi ya 3 kwa 3.4% pekee,
huku asilimia moja ikiwa ya Ford Kenya, chama cha mashinani kikiwa na umaarufu wa asilimia 0.8, Amani National Congress 0.5, Maendeleo Chapchap 0.4, huku KANU ikiwa kwenye asilimia 0.3 na PNU 0.2. Kwa mujibu wa utafiti huo, chama cha Jubilee kina uungwaji mkono katika maeneo ya Nairobi, Rift Valley, maeneo ya kati mashariki, na huku ODM ikifurahia ufuasi katika maeneo ya pwani, kaskazini mashariki, magharibi ya Kenya ikiwemo Nyanza. Chama cha Jubilee pia kwa asilimia 40 ndio muungano maarufu wa kisiasa. NASA ni asilimia 32, huku asilimia 28 ya waliohojiwa wakisema kwamba bado hawajaamua ni muungano upi wa kuunga mkono. Na katika muungano wa Super Alliance NASA, Raila Odinga ndiye mgombeaji ambaye anatakiwa kugombea urais akiwa na asilimia 68, Kalonzo Musyoka asilimia 13, Musalia Mudavadi asilimia 12, huku Moses Wetangula akiwa na asilimia 2, lakini asilimia 4 ya waliohojiwa hawamuungi mgombeaji yeyote kwenye muungano wa NASA. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, huzuni ilitanda katika kijiji cha Mudhenji, eneo la Kuresoi, katika mazishi ya watu wawili, mke na mume, waliofariki wakifuatana. Kulingana na familia hiyo, mama yao Mary Adema alifariki siku moja tu kabla ya mazishi ya mume wake ambaye alikuwa ameaga dunia kufuatia ugonjwa wa pneumonia. Erastus alifariki tarehe 28 Februari na kufuatwa na mkewe ambaye aliaga dunia baada ya kile ambacho kinasemekana kuwa mshtuko kwa habari ya kifo cha mume wake. Ni tukio ambalo liliwaacha wengi vinywa wazi. Ugali ama washenzi ni wale wanaopikiwa ugali. Hivyo panda Elijah na Enoch walienda na mwili kwa Mungu, lakini sisi ambao nani mjinga angepanda kukaa kwa moto? Si ujaribu tu sasa hivi. Hao wazee wawili walipendana sana katika maisha yao na hawangeweza kuachana. Kwa hivyo kilichomfanya mama kuwa mgonjwa nafikiri ni kuondoka kwa huyu baba. Siku ya kwenda ya mazishi, bibi yake pia ambaye alikuwa hospitali alifariki. So tukakuwa na mkutano pia, ikabidi tuairishe mazishi tuifanye siku moja. Tumeonelea kwamba hakuna haja mama awachwe nyuma na baba azikwe. Hata kama tulikuwa mmepanga tuamue kitu kimoja, mama arudi azikwe siku moja na baba. Bila shaka wawili hao walipendana kweli katika uhai, na hata baada ya kifo mama akaamua kwamba kifo hakitawatenganisha. Tukiendelea na taarifa zetu, matayarisho ya mkutano wa siasa wa chama cha Jubilee huko Mombasa hapo kesho yamekamilika. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto wanatazamiwa kuwahutubia wakazi wa Mombasa katika ari ya kutafuta uungwaji mkono katika eneo ambalo linamilikiwa na upinzani. Mgombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa, Suleiman Shabal, amesema kwamba hapo kesho wakazi wa Mombasa watashuhudia mageuzi ya kisiasa. Rais kwa sasa yupo Voi katika uwanja wa Moi kwenye ziara yake ya siku 4 huko Pwani. Sisi tumekuja hapa leo kuhakikisha kila kitu imepangika sawasawa, na kesho mtaona mother of all rallies hapa Tononoka. Na wale ambao wanakaa wakisema coast is coded, endeleeni na hiyo ndoto yenu mpaka tsunami ya Jubilee ije iwafagie nyote kesho. Kutoka kesho watu wa Mombasa wamechoka, siasa za ngoma zitaisha, sasa mtaona siasa za maendeleo, kwa sababu kitu cha muhimu sana cha msingi ni watu wa Mombasa hawana kazi, na huyu kama ameshindwa afadhali apek virago vake aanze kwenda. It is time for a change. Tutaanza kusimamia economy ya Mombasa, na sisi watu wa Mombasa tuwe number 1 kwa mbele, si number 1 kwa nyuma. It is time for a change, and the change is starting tomorrow. Na mimi nawaambia hapa leo, mkitizama viongozi walioko hapa, tuko na Mheshimiwa Mahima kutoka Likoni, tuko na Mheshimiwa mzee wetu Kajembe Kigogo wa Jubilee hapa Mombasa, tuko na Karisa Nzai, tuko na Tenge, tuko na Jamalat, tuko Omar Shalo, tuko na viongozi wote walioko hapa. Jubilee nzima iko hapa. Lakini kesho ndio mtaona rally, mother of all rallies. Na tomorrow
we are starting the final liberation of Mombasa once and for all. We're getting rid of all this nonsense in Mombasa. The people of Mombasa are tired of the politics of dancing and the politics of insulting national leaders. The people of Mombasa want to see proper leadership and proper focused economic and social development for Mombasa, for watu wote wa Mombasa, Waislamu na Wakristo, wa pwani na wabara, kila mtu. Kazi inaanza kesho. Najua kwanza tangazo kubwa ambalo litakuwako ni pia kuelezewa, kwa vile watu wameenda wakafanya clearance ya katika chama chao. Watu wengi wataka kujua nominations zitakuwa vipi. Pia tutaweza kujulishwa wagombea vyama hivi viti mbalimbali hapa Mombasa County na tiketi ya Jubilee. Na ndio matarajio yetu, at least wananchi wa Mombasa wataweza kujua wale wanaogombea katika chama chetu hichi cha Jubilee. Na mbunge wa Ugenya David Ocheng, ambaye sasa amekihama chama cha ODM na kujiunga na chama cha Movement for Democracy and Growth, amesema kwamba hana wasiwasi kuhusiana na kiti chake. Ocheng amesema kwamba ana ujasiri kuwa wapiga kura wa Ugenya watampa muhula mwingine ili aendeleze kuwahudumia licha ya kukihama chama kilichomfadhili bungeni. Alikuwa akizungumza katika eneo bunge lake baada ya mahafala ya kwanza kuwahi kufanyika katika chuo cha ualimu cha Ugenya. The happenings in the last 1 week alone show that even the opposition is not ready to take over government. We've had doctors strike, we've had teachers strike, you've had everyone striking for the last few days. And the best we do is to try to win political points around those strikes and around those tragedies. As a country, I think we need to have focus. And you know that I've moved into a party called MDG, the Movement for Democracy and Growth. It's a party I'm going to defend my seat in this constituency. It's a party we started. It's a party of young people who believe that this country deserves better. And I'm certain that in our party we're going to ensure that things are done like you've seen in Ugenya Teachers College. In MDG, in this coming election, we're going to support the NASA candidate. In fact, for us, the sooner they name the person, the better, so that we can start preparing and selling their manifesto to the Kenyans. I think Kenyans are really waiting for that candidate, NASA, so that we can be able to, get this country out of the morass that it has today. Na kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi amepinga matamshi ya baadhi ya wanachama wa Jubilee ambao wanadai kwamba umri wa viongozi wa muungano wa NASA hauwaruhusu kuwania wadhifa wa urais. Musalia, ambaye alikuwa akizungumza baada ya kukutana na wakazi wa Narok, amesema kwamba kila mtu ana haki ya kuwania uongozi ambao sasa unashikiliwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake, ambao wanawania kurudi uongozini baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Wakati huo mwanasiasa Ruben Ndolo ameilaumu serikali ya Jubilee kwa kukubali ufisadi kuendelea humu nchini. Tumefika tunasema enough is enough, au sio? Lakini ninawaeleza tafadhali, ukiangalia Raila amefika 100. Ukiangalia Kalonzo amefika 100. Ukiangalia Weta amefika 100. Yeye anafikiri Wakenya ni wajinga. Hiyo hesabu yake ni ya gani? Hawa jamaa walisema serikali yao ni ya digital. Lakini ikiwa anatoa hesabu kama hiyo si digital, hiyo ni manual. Ng'ombe zinakufa, kila kitu Kenya yote inakufa. Kwa sababu ya nini? Corruption yao, si ndio? Kamata. Tunataka nyinyi wote hapa Narok safari hii, hata kura moja isibaki kwa nyinyi watu wa Maa wote. Munasikia? Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.